Son upon a tree. A life was willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live. There is a God. Beloved, we are grateful to God for your life. We thank you so much for watching us this and every day. Wonderful. Abra wo hwe na wuti every day now. You need you need so na nshira. Na ye mpa e woni say wuntie no kekwa. Ne mo mutie no na wo dwene wo kra nkwa de ho. Enche na de oroba na nya bawo. Na wo kra e be si ni sen ni. Ye mpa e woni say tie. Na hwehwe wo twere mu say sa na tie ana. Abra wutie no na wo hwe numbers na wo fidie na ase no. Ya fe wate. Na adwenkyere ne asembuse biara no e be yiwa. Koso hwe ye nua brema Abraham oni na waye krado e nya me asebra wo. There is a God. There is a God. He is alive. He is alive. In whom we live, and we survive. And we survive from dust our God. Created man. He is our God. He is our God. The great I am. The great I am. I don't know me mamu yina achimbio enedei. Yeda Yehowa Nyankopon asese wa ma ye nkwa ma ye tiase na ye keka ye ho ye mpa ebo ne se obia ne ho mfa no Nyankopon behunu mobo odi na yaresa ebeba no so nia ye ne mu ekowie na otwe etwa mu no ye betua so afiri ho asem no nyina ne se wiase di mpa nyina na bone adore yen Roman fo meti ba kon Osmafo Paul Troye sa mamamufo nyina ye bone Roman fo meti mienu obeka say Jewfo na nkasa mpo Yankopon de ne nsam ma won ne mra ma won no omo nso ye bone nti na ma Roman fo meti miensa obeka say sa mamamufo nyina ye bone na Jewfo nso omo nsa kan Yankopon mra ye bone a ene na ye nyina ye bone na Yankopon ni mo nyam aboyi sabre ya ye duru sui ase misa bi wo ho a me pese ye di bisa ye ho na ye ko Bible no mu na Bible no di muaye mai sa ase misa ne se Yesu Kristo kura di enti e na oba wiase. Beloved, we thank God for giving us a new day, the first day of the week. Where we stopped last week is where we are going to continue from. And having seen that in Romans chapter 1, the Apostle Paul wrote that the Gentile world sinned. And in Romans chapter 2, the Jews who received God's law also sinned. So he concluded in Romans chapter 3 that if the Gentiles have sinned and the Jews have sinned, then all have sinned and fall short of the glory of God. So at this point, one very important question we want to put to ourselves is, why did Jesus come to this world? And we are going to allow the Bible to give us the answer. Dear Antina Yesu Kristo ba wiase. Si ekenkan Matthew asempa. Eti baako, chichemu aduonu baako a emwaye no ho. When we read Matthew chapter 1 verse 21, the answer to this question is there. And this is what the Bible says in Matthew 1:21. It says, "And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." So the simple answer to this all-important question, that why did Jesus come to this world? Jesus came to save us from our sins. Jesus Christ, oberiase se, obejie efri ebonemu. Said the esare no so ho, onyankopon ma Moses, oye ekobere owo, na obiara na owo aka no. So ohwe sa ka obere owo no ana otenase na onwu no. Jesus Christ
ena onyankopon epagya no wa asennua no so de ama wiase nyina ma remfi Jesus ka kire Nicodemus se de onyankopon si do wiase ni wanga se de onyankopon si do Israel ni o si wiase nyina nti nipa wo wiase nyina ya je nkwa ye baako ono ni Jesus Christ se de onyankopon si do wiase o de no ba wo no kro no ma wiase ma yen so obiara o je ni di no anyira no wanyada nkwa nti Yesu Kristo oba wiase so oba gi yen afiri ye bone mu enti onu nkuto ni onipa onyankopon de na ma wiase adasama enu na no na meka o se obiara o gi ni di chese nipa no bi nyine ni edibesi na nyina aman bi wo ha wo ko na ko bo Yesu Kristo din se wo ko preach wo ha ye bekun ebiso mo nyi Yesu ni na omu fi se Yesu kra no amayehwe amawiase sa na ebinu modwene many abrantie bia no ye secondary school English master wo Nigeria memu shiai say Yesu Kristo asemo bi say what has Jesus contributed to society. And he started mentioning Michael Faraday, the one who brought electricity, and Orville brothers who invented aeroplane, and those who brought a telephone, and many other things. So I said, oh, you are very interested in science. And I told him that by Jesus is source of science, what are you talking about? Nti nipa bi o ha o mu fi se Yesu wa mre nipa hwe wa sitena yimu won adwene no na sa nipa no mu nim se wiase na nkasa ye namu no asase na nkasa ye nam so no eja no any Jesus Christ ene hu kronkron na boy nti Jesus obai ne yanyankwa ne yanya no mmoro so. He came that we may have life and have it more abundantly. Before he came, he and the Father and the Holy Spirit created the world in which we are living. And so now Jesus I said, no. Natural no switch answer. Or see Jesus Christ okra no and so now we are seeing Yankopon to ne fapim. 1 Peter chapter 1 verse 20-21. Or see Jesus Christ our ye ni see ansa na wo bo wiase. Nti Yesu o ansa na wiase eba adofo no de atene se Yesu Kristo Onyankopon ma obofo Gabriel ekonnam so kire ne na Maria maame Maria na ohun obarima bia o se hun kronkron beba wo so na wo bayin sen na wawo obabani na watu ni din Jesus watu ni din Yesu efiri se ono na obeji ne man efiri ne nkrofo efiri won bonem yen ya wo wiase nyina ye Yesu ne nkrofo yen nyina obia ka ho bi nti boni bi na wotimu a Jesus ebewu ama nti jai sa boni ne ye e ma onko no boni enche Jesus e ma wani nyi wiase niam ho enche Jesus metu nsafre nipa nyina celebrities mo amo tojom mo atonyum agidin mo nyum ne se tisen Jesus na make am for no mawi Jesus di if you say o boninti na obewuye me boninti na obewuye ye boninti na ohu amane e wa asennua no so na asennua no so ana wo sen no ena no aka kire Nicodemus se de Moses emma wo no so wo esare no so no sara na etwa se onipa ba no wo ma no so nti wo ma Jesus so wa asennua no so emma yen se yen hwe no na yenwu ne yeyankwa efiri se ko obere wo no obiara no wo aka no so ohwa na otenase nti hwe Jesus nti tie Jesus nti fa homa Jesus na beyankwa Jesus ena me kamfo no mawi eto so bio se wona mu wiase mu na se woye obi a wo bobola woye amanyoni politician se woye parliamentarian mrashe bedwani woni ye mampani woni o mampani abedi akire woni osoafo dwumadie biara woye businessman woye businesswoman woye student na se nsemo aye kan wote na wote ahia Jesus esa ya senua no so menu mi enu nti
bon modern say obehwe Jesus asofo aba e di atro nkyerɛkyerɛ pii na say wutie radio stations bi a nkrofo moko ekokoye pamuka ko confess asofo atrofo di ndada agi won sika omo dress kama ya zan ena bejinsuo ena feskabra na menye bibi maw enema horo bebre Jesus ba no ameka na wanka se Nyankopɔn nso se yenton anka ana koko ana nsuo ana yentoto race bands emfa mbobɔ yensa abakon ana yenso aso voltic water ni nkogine nyina stadium baabi mompaye da bida entisa Jesus ni nkyerɛkyerɛ papa no Nicodemus on making first announcement ni kyerɛ no say de Moses pagya ɔwɔ no so wɔ srɛ no so hɔ no saa na etwa so pagya Nyankopɔn ba no nso so na obi ra ɔgye ne di anyira no wadi kan ka kyerɛ Nicodemus sɛ so wɔmfiri nsuo ne honhom anwo obi a ɔrennya nkwa wanka sɛ so obi anso nsuo ankogina baabi a mmɔmpae a wanka sɛ obi ankɔgye resban ammɔ ne nsa wanka sɛ obi ankɔtɔ anka ɛmfiri sɔfo bi hɔ a adɔfo no kware nkyerɛkyerɛ no ɛda de ɛda Jesus yɛ ɔnokafo na Jesus yi a Bible say ne maame benyin sɛ no wawo babere ni no wato din Jesus fi so no obegye ne nkrofo afiri wɔn bɔne mu Yohane asempa 80:9 chichemu nsia ɔka asɛm bi wɔ hɔ this Jesus that the angel announced to his mother Mary that he was going to give birth to a son and will call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Something was said about Jesus in John chapter 14 verses, where Jesus said that I am the way, the truth, and the life, and no man goes to the Father except by me or except through me. Jesus is the way. He did not say that I am one of the ways. He says, I am the way, the truth, and the life, and that no man goes to the Father except through me. Jesus Christ ono ne okwan no nokre ne nkwa wankasa meye akwan no mu baako after Onyankopɔn ɔka kyerɛ wo no or see between your seed and her seed. He didn't say between your seeds and her seeds. Onyankopɔn se wasini wankasa wasefo ene nasefo nti Onyankopɔn ɔde ɔba na sini baako ene hye wiase bɔ ena ɔwɔ no so na sini ɔyɛ baako ɔne no ɔbonsam enti ɔkon no ankasa no ɔbonsam ena picking ɔkon no ɛwɔ edintro mu hɔ na ɔkɔka kyerɛ ɔba ne sɛ Nyankopɔn boa mudi aduaba no bi a munwu nti saa ntɔkwa na ɔpicking na app no ene Nyankopɔn di hyia no na odi hyia no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔba na sini ɔbɛbɔ ɔwɔ no na sini eti nti Jesus Christ ɛna ɔyɛ yɛn nsahene ɔno ne ɔkwan no na kwan na ankasa ɔse ɔno na ɔyɛ ɔkwan no ɔno na odi kwan na anim kan ɛna yɛn ayaka yɛdi n'akyi enti Yesu Kristo na yɛdi n'akyi no ehia sɛ onipa bi abɛpɛtu anase yɛbɛkɔ akɔgye nipa bi adi sɛ ɔno mumu ebesan Yesu ho edi Yesu anim dabi yɛ Yesu n'akyidifo Yesu Kristo ɔno no odifo kɛse a ɔso kyɛn so abɔfo nyinaa ɔso kyɛn adifo a aba yɛnim wɔn nyinaa ɔso kyɛn ɔsɔfo bia ewiase himfo nyinaa Revelation chapter 1 verse 5 or see Jesus is the prince over all the kings of the earth, all the heads of states, all the presidents, all prime ministers. Jesus is the top over all of them. Jesus Christ ena mampanyini nyina asoafo a wodi nkan nyina oda nwano ono na ohwe biribiara so osoro ne asase so tum nyina Onyankopɔn de ama Jesus enti onipa ofro bi ani ho nanso enipa bi klemu se won ani Jesus born level na ebinom mpo epetu ka se omo chen Jesus eye won asem na atemuda no Jesus ba according to John chapter 4
verse 24 to 28. So obebu wiase atan a ene ebehu sa nipa no ni gina bre. Because nipa wo wiase nyina Nyankopɔn e de atemmuo no ahye Jesus nsa. O de atemmuo nyina Yesu kan o se agya no mu obi aton o de atemmuo nyina ahye oba no nsa. Nti Jesus Christ no sen dua no so a esese ye hwe no ne enya nkwa no. Onu no bebe wu wiase atan. So Jesus is going to be the judge over all people in the world. In John chapter 5, when you read from verse 24 through 28, that is the truth that you find there. Jesus said that the Father does not judge anyone, but he has committed all judgment to the Son. And that Jesus is the one who is going to come on the last day to execute judgment. So those who claim that they are superior prophet to Jesus, on the judgment day, we will see where they will stand. Oh, say, oh, you differ more change. Yes, you better move. I better omujinabia. Say, Yankopon, Emma, yes, you ever we as ateno. Ni differ maya or ye, I also change Jesus. I tell Muda Nudra, near her baby obejina. I come by say, woman be mo. Any a king can you who I say be. O Kristo ni eni na danfo bi a na owo som foforo bi mu a na danfo no na no odin pa one no ye bible pensipense mu no de ono so ne de no na asem no adesua no koduru pempense obi a de onye Kristo ni na asem a kan se mu Kristo fo okra no mo agye nkwa no owuye kura hemfa ene ebetumi akoppoint se ne nnade ni na me suma me wo mu no wo pa nesia metumi ne wakọ wo pa me ametwa wo ticket na makọkire wo ba bi a me suma me wo mu no de odi sa asom no baaye no ba bi a ne nna wo a defense kura agye ho tourist center nkrofo kọ hokọhwe say nipa semesi ha na yesi o keka we nyina fefire kura ete no na no si ye no e na Kristo ni ka chen so no kure pa say wo som na wo mu no de odi baaye no baby a owu ye yesie no na wo ho mankrofo kọ hokọhwe me suma me wo mu Kristo ni no konko hu enda bia because owura bia friend Joseph ofri Arimathea odefo bi a oye Pharisee ni pani e no ko Pontius Pilato enim dia kokoduro ko sere ne se Yesu ni body no owu asenua no so no onfa ma no na onkosie no wo no Joseph ni tombu na etoso bio enko hu Yesu Kristo baby a yededa no because nansa echi no osore koi oni honti yesum ne ode esum ba ya wasore na wo de wosum de ode sum bi abramu a mosum no a oda so hye ho. Hallelujah. Jesus was sorry. He is a resurrected Savior. He is a resurrected Lord. And you need to believe in this one Lord. The one who has been able to save himself is the one who can save you. Jesus Christ was say, or to me, so I didn't want to honor Sanfa. And that is exactly what he did. He had the power to lay down his life and to take it again. He said it and he did it. And I believe in this. Okay, now, oh yeah, na me jiwedi. Inti wonso so, brabedi ajenkwa wa sori echi. Enye de ode wosom no ba ya ne nompe ne skeleton da so da ho ehye asase na se a atemuda o begina Yesu atemu adwanim na somo de ba ye no onyi ni se Yesu Kristo ye Nyankopon ba ndenti wanyi Yesu anni wamanya mmo na su wonsuom a se anni pa otisa no ene wu a wudi na chi bia no wugina bia ehu asem ye den. Because Jesus Christ okan the children Nicodemus in John chapter 3 and verse 5. He said, most assuredly, I say to you, unless a man is born of water and of spirit, he cannot enter the kingdom of God. Jesus catching Nicodemus. Also no cry me so say, so I will be a free nsuo no honhom or into me shane Yankopon ahenie mu. Enti sa wo som bia mu a wonje sa asem a Yesu Kristo ka ye enni ya wo ba fa hin na Yankopon ahini no akwahyanim ana wonji Jesus ni so wonji Jesus ni a na je sa wo kra wonji Yankopon ni because Yankopon
wɔsrɛ no so ɔma Moses ɛyɛ kɔbere wɔ yabere yi so Yesu Kristo na ɔde na ma wiase nti Yankopɔn no a wogi ne di sɛ ɔma Moses ma ɔwɔ kɔbere wɔ no so no Onyankopɔn kro na so na ɔde Jesus ama yɛn sɛ obiara ɔgi ne di no ɔnyera na obenya dankwa nti me dɔfo pa wɔn hu sɛ asɛm yi ɛyɛ asɛm anu ɔden wuntumi nwane mfiri ho akwai te sɛ council bi a ɔmo wɔ tumi na ɔmo ahyehyɛ mmara na ɔbɛyɛ wadwene sɛ wunni so wobɛdam wo ho bɛkyerɛw yɛbɛbɔ wo ka yɛbɛfrɛ wo asɛnniya bia yɛbɛfrɛ wo ahemfie na Yankopɔn deɛ na yɛka yo baabie ne ho a wobɛkɔ for appeal mmara a wote ase ya na ɛsɛ wogye Jesus di sɛ Jesus Christ sɛnea wo ma kɔbere wɔ no so wɔ srɛ so no ɔno ne nipa Yankopɔn ama wama no so wɔ asɛnnua so yɛbɔne nti na wɔbɛwu yɛ Isaiah kan sɛ ne mmaa no ntampea no wɔde sa yareɛ enti wo nso wohia honhom ayaresa sɛ wɔde wo ho bɛma Jesus Christ wɔabɛyɛ Kristoni nokwafoɔ Church of Christ nso ne asɔre a Jesus ɔnam n'asomafoɔ no so de baayɛ a ɛsɛ sɛ wɔbɛyɛ saa asafo yi ba na wɔbɛnya nkwagye a wɔ Kristo no mu bi Jesus ɛna wɔ ma no so wɔ asɛnnua no so Jesus ɛna ɔbɔfoɔ no kaa sɛ ɔba bɛgye ne nkrɔfo afiri wɔn bɔne mu Jesus ɛna Onyankopɔn dɔ wiase no ɔde no maa yɛn ɛnyɛ ade foforo biara ɛnyɛ onipa foforo biara ɛna baabia ne hɔ Bible mu nso a Onyankopɔn kaa sɛ na wa prepare nipa dodoɔ bi sɛ ɔmo nyɛ agyenkwa ahoroɔ mfa ma adasama Jesus nkutoo Onyankopɔn ne ho yɛ hu ɔyɛ nsɛnkyerɛnne ne ho yɛ nwanwa na wokenkan asomafo nnwuma eti du enson tikyemu aduonu nsia. When you read Acts chapter 17 and verse 26, Paul announced to the Greek philosophers at Mars Hill at Areopagus in Athens, the capital of Greece, that God has made of all nations of men and women out of one blood. Enipa e wo wiase bebrebe say across 7 billion. Paul eka kire Greece enyansafo no. Oka kire won say Onyankopɔn na moja baako so na abo nimpa ye wo wiase aman nyina mu enye wanwa nanka Yankopɔn bɔ ne wiase kakraka ye da hɔ the planet Earth na senka ewo se odi nimpa bebre na hye ase o Adam o bɔ no safia da no senka obetumi abɔ nimpa no horo no bebre sabre no wie ne nko ahuhu nkwa home agugu won nyina wɔ hwene mu nanka was dispatch won se wo kɔ planet way anase continent way also kɔ continent way so nanso Yankopɔn anyɛ ne saa Yankopɔn kɛse no anyɛ ne saa ɔbɔ ɔbarima baako pɛ Emma empo ekoba se Genesis 2:18 ohun se saa onimpa no nkuto tena no wansan amfa fom dote amfom oba nemom oma obarima baako na wabɔ no no ena oda na ho na oyi ne fidompe ana ne fimpade na ode enam tua baabi oyi atokura bedana namu ena mpade no Onyankopɔn onam awon kwan so de bɔ oba na ode no bre obarima no ma omo hye ase ewoye ye Adam asefo nti Adam na nkasa no oba a odi kan oba na brabo mu ye yinu firi ono ane mu Onyankopɔn agye mpade afiri Adam ho so oba no ho ade bi saa na ode bo oba bre no nti nipa bebrebe e wo wiase nyina ye firi obarima baako mu enipa bebrebe e wo wiase nyina Onyankopɔn ama ye nipa baako a ye mfa no so enko ne nkyɛn wɔ heaven ono ne okwan no no kra ne nkwa no obi nkɔ agya ne nkyɛn Jesus onam Jesus Christ so saa nsɛm wo gidi ana Jesus no bɔ na asɛnnua mu of course wo bɔ na asɛnnua mu no na enipa baako wɔ ne nimfa baako wɔ ne benkum saa nkrɔfo emienu baako yɛ wudi ni baako yɛ krɔmfoɔ yɛ wɔn na ewu yɛ so obɛgye yɛ nkwa mo yɛ nsɛmɔne ne yabɔ wɔn asɛnnua ɛtwe wɔn aso Jesus deɛ wanwu ama ne ho yɛn nti na wo bɔ na asɛnnua
yɛn na wɔdwerɛ no, yɛn na wɔtetee no, yɛn na ohu amane. Na amane hu na Jesus hu ye wada anadwo a wɔkɔfa no free Gethsemane turo mu hɔ de kɔsii sɛ Pilato anopa no odi Jesus asɛm ma nonkron obua no kumfo na wɔde no kɔ Calvary na Roman sojafoɔ a wɔn abɛti katikati edi Jesus nsa nifa to asɛnnua yi table yi so ɛbɔ prɛgu wom ne nsa benkum wɔde to so wɔka ne namienu ɛto so ɛbɔ mu prɛgu ɛde nkase ananso ɛkyɛ ɛwɔ Jesus abakwasɛm kyerɛ sɛ onipa bie ni wiase a we face problems be may ya trouble no ya ha no atete no a cheche Jesus anuano adofo no dwene sansem yi ho na hu ni say Jesus ye obi a untumi nkwati no nko Nyankopon nchen ade agura se waka John 14:6 o se me ni okwan no nokre ne nkwa no obi mma eja Jesus nti se obi ade som bi abawiase nkrofo bi ade nkyerɛkyerɛ bi abawiase ma omuma wo adwene koya wo se wan fa Jesus so a obenye obi foforo afa no so a eye ndada eye atresem emfa wo wira nkohyem Jesus nkuto ono ne okwan no ono ena wo ma no so wo asennua no so ono ena obegye afiri embone mu Jesus ena obawiase ebebu aten Jesus ena ansana anadwe no oni na suafo no ebekọ Gethsemane so okọbọ mpaye a Roman sojafo Judas Iscariot edi wanim koye so okọkọ wonkonko fa no oni na suafo no edi twam afahye odi edidi kronkron bi si ho na oka kire yen wo Luke chapter 22 verses 19 and 20 or say do this in remembrance of me munye we mfanya menkaye ndise wonkaye bi baya Yesu Kristo amayen bi Yesu amfabro yenzi ho ana Easter nemom o se yemfa edidi kronkron na enye nenka yenkae no se yenti obehu amane yenti wo bona senua yenti owui nanso osie no nansa echi no osore se de Kristo no ekire na adamfo na ode ono ne som no de ode baaye no ba bia yesie no a ode fence agye ho a nkrofo kɔ ho tue sika kɔhwe no o ka kire ne se yen agye nkwa no wo ngohu ni nabia. There is no grave which is a tourist center for Christians to go and see. It belonged to Joseph of Arimathea. It was his tomb that he borrowed it to Jesus to keep his body there for only 3 days, 3 nights. And Jesus arose from the grave. Nti Jesus wansha ho, ni skeleton anka ho, ni body ni kura no, na Nyankopon ama David ahye nkom, se wo ma wotene ni no enhu no pro. In Psalm 16 verse 8 through 11, the prophecy is there that the body of Jesus was not going to experience decomposition. No. It was going to rise before it got rotten. Nti Jesus ni pedua ampro o sorry ye. Wo mo de sum hudu abawiase nyina o mo skeleton da so hihye ho. Atemu da sankofo ni nyina beko akogina Yesu atemu adwanim na eduru ho a ene ye behu ne oye agemwa. Dwene sanse mu ho. Jesus ni akanfo na amawi na owo na safo nso wo ho. Hwehwe se na ma wo kon no se wo baba baye Kristo dia Yankopon bo a nsam no dia soso pa bio e wo ho ye ne obehia na wo twese nde Yankopon onhyira obia. Bye bye. There is a God, He is alive, in Him we live, and we survive from the start. Ye de radia se se unya abre na wo hwe yen odo fo jam nhira bebre Church of Christ aye crowd say ye be hia okwan Kosra Church of Christ e ben wo wi ase be biara Ghana be biara. We are so grateful to God for your life, and we pray that this friendship that we have will continue till the end. God richly bless you. We will come your way again. Amen. And we survive from the start.